Refraction through a glass prism. So prism, it is a pyramidal piece of glass with two triangular bases and three rectangular lateral surfaces. You see here, this is a glass prism and it has how many bases? Two bases. So అలాగే కింది వైపు కూడా ఒక బేస్ ఉంటుంది దీనికి, రైట్? అలాగే ఎన్ని lateral surfaces ఉంటాయి? Triangular lateral surface upward direction లో 3 rectangular lateral surfaces ఉంటాయి. ఓకే, సో దాన్ని మనం ప్రిజం అంటాము. సో ప్రిజం ఇక్కడ ఇచ్చాను చూడండి, ఇలా ఉంటుంది ప్రిజం. సో యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రిజం. సో what is the angle of prism? So it shows the equilateral triangle. So always you have to consider the angle of prism is 60 degrees. How much it is angle of prism? 60 degrees. Angle of prism indicated with the letter capital A. The angle of prism value is always 60 degrees. Now you see, now from this prism, so we are deriving the angle of deviation. What is angle of deviation? Now you see, when ray is incident on glass prism, so it has to move like this. But because of this glass prism, the light refracted from when light enters from the air to glass, it refracted. Again, when it is comes out from the glass prism to air, again it bends towards the normal. Now you see, actually it has to move along this path. Actually ఇది ఇలా మూవ్ అవ్వాల్సింది, ఇలా మూవ్ అవ్వాల్సిన లైన్. సో ఎటువైపు మూవ్ అయింది? కొంచెం ఎటువైపు డివేట్ అయింది చెప్పండి, జస్ట్ సో ఇన్సిడెంట్ రే ఇలా వెళ్ళాల్సిన ఇన్సిడెంట్ రే, సో ఏమైంది ఇక్కడ? జస్ట్ డివేట్ అయిపోయి, సో ఎంత డివేట్ అయింది? సో ఈ ఎమర్జెంట్ రేని జస్ట్ మీరు పైకి ఎక్స్టెండ్ చేయండి, అప్పుడు డీవియేటెడ్ యాంగిల్ వస్తుంది. ఓకే, సో యాక్చువల్గా మనకి ఇలా స్ట్రైట్గా వెళ్ళాల్సిన రే అనేది ఈ ప్రిజం వల్ల బెండ్ అయి ఎటువైపు వెళ్తుంది? సో ఈ ఎమర్జెంట్ ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది. ఓకే, సో ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఈ యాంగిల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్నే మనం యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ అని అంటున్నాం. ఓకే, సో ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ ఇంకా క్లియర్గా అర్థం కావాలంటే, సో వెన్ ఏ రే ఇన్సిడెంట్ on any glass prism of the one of the face, now you see, so what is the incident angle here? We are showing here 50 degrees. When it is going into the glass prism, means it is moving from the air to glass interface. Okay, it is moving from the denser medium to rarer medium. When it is moving from the denser to rarer, what will happen? The light bends towards the normal. అదే డెన్సర్ మీడియంలో లైట్ ఎటువైపు బెండ్ అవుతుంది? Towards the normal bend అవుతుంది. So when it is moves from denser to rare air medium, it moves away to the normal. So this is the normal. So the normal కి away వెళ్తుంది. సో ఎంత యాంగిల్ తో డివియేట్ అయింది? 45 degrees ఎమర్జెంట్ తో డివియేట్ అయింది. యాక్చువల్గా ఈ గ్లాస్ ప్రిజం లేకపోతే యాక్చువల్గా రే యొక్క పాత్ ఎటువైపు వెళ్ళేది? ఎటువైపు వెళ్ళాల్సిన రే ఎటువైపు వెళ్తుంది? సో ఇలా స్ట్రేట్గా వెళ్ళాల్సిన రే అది కాస్త ఇలా డివియేట్ అయిపోయింది. సో ఇలా వెళ్ళాల్సిన రే ఈ గ్లాస్ ప్రిజం వల్ల కొంచెం వైపు దాని యొక్క పాత్ అనేది డివియేట్ అయింది. అంటే ఒరిజినల్ రేతో కంపేర్ చేస్తే ద పాత్ అనేది ఒక సమ్ యాంగిల్తో డివియేట్ అయింది. దాన్ని ఏమంటున్నాము? డీవియేషన్ యాంగిల్ అంటున్నాం. సో ద యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ అని అంటున్నాం. సో వాట్ ఇస్ దట్ సార్? యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్. When a ray of light passes through a glass prism, it gets bent how many times? Two times. From air to glass interface, and other bend other is glass to air interface. The emergent ray is deviated by an angle to the incident ray. This angle we called as angle of deviation. That is the angle between incident ray and emergent ray is called as angle of deviation. Okay, is it clear? So here we have one formula to find out the angle of deviation. So D equal to I plus E minus A. Okay, so we have here angle of incidence is 50 degrees, angle of emergency is 45 degrees, and this is the angle of prism. What is the angle of prism? You have to consider for equilateral triangle. It is always you consider here 60 degrees. Angle of prism is 60 degrees. Now you see, when you apply this formula, D equal to I plus E minus A. So where I value is 50, E value is 45, 50 plus 45, and A value is minus 60. You see, here angle of deviation we got here 35 degrees. So now it is matching with this value, right? So use this formula to find the angle of deviation. Incident ray plus emergent ray minus angle of prism.
Okay, when you apply this formula, you will get the angle of deviation here 35 degrees. What is the angle of deviation? The angle between the incident ray and emergent ray is called as angle of deviation. Is it clear, everyone? Okay, you note down. Dispersion of white light by a glass prism. So when a beam of white light passes through this glass prism, so it splits into 7 colors. That is we call as mixture: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. And the splitting of the white light splitting into 7 colors is called as a spectrum. And the splitting of the light into 7 colors also we call as a dispersion. Okay, so and this band of these colors we called as spectrum. ఈ విబ్జిఆర్ని స్పెక్ట్రమ్ అంటాము. వైట్ లైట్ స్ప్లిట్ అవ్వడాన్ని డిస్పర్షన్ అంటాము. The splitting of white light we called as dispersion, and this color band we called as spectrum. Okay, the spectrum of white has the colors violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. The red light bends the least and violet light bends the most. చూడండి, రెడ్ లైట్ అనేది చాలా తక్కువగా బెండ్ అయింది, సో ఇది లీస్ట్ గా బెండ్ అయింది. సో వైలెట్ కలర్ చూడండి చాలా ఎక్కువగా బెండ్ అయింది. ఓకే,